pandemic. My name is Robert Kalindiza. Tikulandireni madzulo ano. Fellow Malawians, exactly a month ago, on the last Sunday of February, I addressed you on the policies that my administration was implementing to ease the economic pressures placed on you by COVID-19 pandemic. Following that address, I decided to make my updates monthly instead of weekly. And so I stand before you today to update you on a few additional policies my administration has formulated to serve you during this difficult season. These policies are designed to reorient the governance framework from one that enriches a few individuals to one where all Malawians can prosper together, in line with the third pillar of my Super High Five agenda. But first, let me say something briefly about the state of our economy. Malawi's economic outlook for 2021 remains positive, with a GDP growth rate of 3.8%. Although headline inflation recorded an uptick to 8.3% last month, which is consistent with the nature of the transition we are in, it remains within the desired trajectory towards achieving a medium to long-term inflation rate target of 5%. Even with respect to the exchange rate, I can assure you that the depreciation pressures it has experienced over the past few months are temporary. This is because we expect the supply of foreign exchange in this country to soon be bolstered by the commencement of the agriculture marketing season for our export crops, including tobacco and soya beans. These macroeconomic prospects notwithstanding, my administration will be implementing the following policies across all government ministries, departments, and agencies, MDAs, to ensure that there is money in your pockets in compliance with our Tosin philosophy of shared prosperity. First, 3 months ago, my administration gazetted an SME order with new guidelines on the procurement of goods, works, and services by government. Pursuant to that order, I am directing all MDAs to buy supplies from local small and medium enterprises, SMEs, including those owned by marginalized groups. Second, 41 days ago, I delegated the Vice President, in his capacity as Minister responsible for public sector reforms, to form a task force that he can work with for 3 months in coming up with a new structure for the civil service. I also mandated him and that task force to propose a new configuration of the 3 government systems of allowances, employment contracts, and procurement that will cut out corruption. Well, that comprehensive review is underway. I'm eager to stop the culture of greed that has dominated government's procurement system for decades. I'm referring to the practice
of allowing a few private sector players to capture the procurement system by submitting multiple applications for a single government contract under different companies belonging to the same owner, who at the same time submit applications for contracts in multiple MDAs across government machinery. The net effect of this pernicious practice is that the contracts across MDAs and the payouts for them are concentrated in the hands of a few, who grow richer under every administration while everyone else gets poorer. The time has come to break this stupid monopoly and replace it with government policies, legislation, and practice that promote inclusive economic growth. I'm therefore directing all heads of MDAs to cooperate with my administration in finding ways of ensuring that no supplier of goods and services is allowed to hide behind multiple companies to monopolize procurement opportunities. Third, to support local industries, I'm directing all MDAs to give preference to the procurement of locally made goods. I have personally seen the great work done by local artisans in places like Ndirande in Blantyre, Nchesi in Lilongwe, Katoto in Mzuzu, and other places, producing everything from office furniture to building fixtures. And yet the young people who do such great work are never given a chance. I'm here to change all that. As far as I'm concerned, there is no justification for importing things like uniforms and shoes for Army and police officers. Under my administration, I want MDAs to prioritize procuring such goods and services locally where they are available. Toward that end, I also urge government institutions like the Malawi Bureau of Standards, MBS, and Small and Medium Enterprises Development Institute, SMEDI, to help build the capacity of those wishing to supply locally made goods and services to government so as to meet the required quality and quantity specifications. Similarly, I urge the Office of the Registrar of Companies to assist the prospective suppliers of goods and services from the informal sector with speedy registration of their enterprises, and also the Malawi Revenue Authority to expedite their inclusion in the tax database. At the same time, I expect that local suppliers, manufacturers, and artisans will work with these agencies to raise standards. However, I'm putting all public servants on notice regarding these policies because any MDA found to not be adherent to this will be answerable and bear the consequences of their failure. And fourth, my administration's Affordable Inputs Program, AIP, to give all farming households in Malawi access to cheap fertilizer has been a huge success. This coming Tuesday, the Minister of Agriculture will be submitting to me a report of how the program has fared around the country, including video footage of the maize fields across all regions. And I hope you will make time to watch that report live on television. However, we do not want to be complacent by allowing unscrupulous middle people to exploit this success to impoverish the farmers who have done the hard work of ensuring that this year's harvest is bigger than that of any year on record. To ensure that farmers are the primary beneficiaries of their produce, my administration has ensured that the Agricultural Development and Marketing Cooperation, ARTMARC, has enough
funding to buy maize from farmers directly, and as soon as the maize moisture content is right. Additionally, I have instructed that markets should open early enough to facilitate this policy. And I do not want to hear that unmarked officials are exploiting this policy to enrich themselves and defraud farmers. The same applies to buyers of tobacco at auction floors, where I am confident that farmers who succeed in maintaining crop quality will be rewarded by buyers with the offer of competitive prices. In my next address, a month from now, I will outline TOSEF policies related to mining and exports in general. However, I'm mindful that between now and then, there is an Easter holiday. And it may be that some of you are planning festivities that breach COVID-19 preventive guidelines. That is a mistake we should not entertain. Let me therefore conclude by reminding you that as a nation, we are still under the state of national disaster that I declared 75 days ago. That means the regulations we enacted for stopping the spread of COVID-19 remain in force, including the washing of hands, the wearing of masks, and the maintaining of social distance. This past week, we conducted a total of 3,680 COVID-19 tests nationwide, with an average positivity rate of 6.3%. We are so close to our target of 5%. As we start this new week, today's positivity rate is 4.5%. And if it stays below 5% throughout this week and throughout Easter, we can ease the restrictions and open the economy further. But that can only happen if we maintain our vigilance this Easter. And I appeal to faith communities and places of business to enforce the preventive measures with discipline. We do not want a repeat of the laxity that happened over Christmas, which caused both the number of confirmed COVID-19 cases and the number of COVID-19 deaths to increase fivefold in the 3 months since. I know that none of you will allow that to happen again, as you have shown by your continued compliance with the measures in place. I want to especially appeal for compliance with these regulations from those of you exercising your democratic and constitutional right to vote in the 7 by-elections that are taking place this Tuesday. Furthermore, as you choose your members of parliament for Karonga Northwest, Lilongwe Msinja South, Chis North, Zomba Changalume, Nsanja Central, Nsanja North, and Chikwawa East, as well as your councillors for the Virivi and Chitakali wards, I call on all electoral stakeholders to ensure that not only are COVID-19 guidelines enforced, but the entire electoral process is conducted peacefully and lawfully as well. And may the best candidate win. God bless you for listening, and God bless Malawi as we keep it the warm heart of Africa. Okondedwa malaya zanga, mwezi umodzi wapita kuchokera nthawi imene ndalankhula nanu pa nkhani ya COVID-19. Pa nthawi imeneyo ndidakufotokozerani za ndondomeko zimene boma langa lidakhazikitsa ndi cholinga chofuna kupeputsa mavuto akapezedwe kachuma. Kuchokera nthawi imeneyi ndalongosola kuti m'malo mwa sabata lililonse tsopano ndizikufotokozerani zimene boma likuchita pa nkhani ya COVID-19 mwezi uliwonse. Ndiye lero ndabweranso kuti ndifotokoze ndondomeko zina
zimene boma langa lakhazikitsa ni cholinga chofuna kukutumikirani mu nyengo yovutayi. Cholinga changa nchakuti tonse tipindule limodzi, osati anthu ochepa okha. Ndipo izi zikugwizana ni mfundo yathu ija ya high five. Koma nsanafotokoza izi, ndiloleni kuti nkambepo zokhudza mmene chuma chikuyendera. Chuma chathu mchaka chimenechi cha 2021 chikuoneka kuti chikwerabe. Ngakhale ndalama yathu inaoneka kutsika kamba ka nyengo imene tikudutsa moyi, zaonetsa kuti chuma chathu sichidabwerere m'mbuyo kwambiri, ndipo tifikabe pa mlingo umene tikuyembekezera wa chuma chathu. Posachedwa apa titsegula misika ya malonda a mbewu, ndipo izi zithandiza kuti ndalama zathu kapena ndalama yathu ibwererenso mchimake. Kuphatikiza menepo, boma langa lakhazikitsa ndondomeko zimene zithandiza aliyense kuti anthu akhale ndi ndalama mthumba mwawo, osati anthu ochepa okha. Zimenezi ndi zimene boma latonse likufuna. Choyamba, boma langa dakhazikitsa ndondomeko yakagulidwe kakatundu m'boma, ndipo ine ndalamula kuti boma lidzigula katundu kwa anthu a mabizinesi ang'onoang'ono, osati okhawa amene ali ndi makampani akuluakulu. Chachiwiri, masiku 40 apitawo ndawatuma Vice President kuti akonze kayendetsedwe ka zamaunduna a boma. Iwo pamodzi ni komiti yawo ndawatuma kuti apeze njira zoyenera zokhudza kalembedwe ka ntchito ka anthu, ndondomeko zogulira katundu, komanso zokhudza maalawansi. Ndili pano kuthetsa khalidwe ladyera limene lakhala m'boma lathuli kwa zakazaka. Khalidwe lomapereka makontrakt ambirimbiri kwa anthu amodzimodzi. Munthu mmodzi kukhala ni makampani ambirimbiri, onsewo kuwina makontrakt m'maunduna osiyanasiyana. Khalidwe lolemeretsa anthu amodzimodzi pamene ena akusaukirabe ndi umphawi lithe, ndipo nthambi zonse za boma zikonzeke kugwira nane ntchito imeneyi. Chachitatu, pofuna kuonetsetsa kuti Amalawi akupindula ndi boma lawo, ndikulamula nthambi zonse za boma kuti zizigula kaye katundu wopangidwa m'Malawi muno, zisadaganizire zogula katundu wakunja kwa dziko lino. Pandekha nimaona maluso amene Amalawi ali nawo m'madera a dziko lathu, Kundilande, kumchesi, kukatoto, m'madera osiyanasiyana, masofa ombidwa bwino, mipando ndi matebulo amofesi ndi zina zambiri. Koma achinyamata amene amapanga zinthu ngati zimenezi sagulidwa. Ine ndisintha zimenezi. Nizosamveka kuti mayunifomu a polisi ndi asilikali azigulidwa kunja, pamene tikhoza kupanga tokha m'Malawi muno. Mabungwe monga Malawi Bureau of Standards, Simedi, athandize wonse ofuna kuchita malonda, komanso nthambi yolemba makampani ithandize Amalawi wonse amene akufuna kulembetsa bizinesi zawo. Chachinayi, pologalamu yopereka fetereza otchipa komanso mbewu yayenda bwino kwambiri, ndipo chaka chino anthu akolola koposa zaka zonse. Koma sitikufuna kuti alimi adweredwe masuku pamutu ndi anthu ongofuna kuchita malonda mowabera ukolola pamene sadalime. Boma langa lapereka ndalama zokwanira ku ADMAC ndi cholinga chakuti bungweli lizigula mbewu kuchokera kwa alimi eni ake, osati anthu ena ongofuna kuchita malonda. Ndalamulanso kuti misika itsegulidwe msanga kuti anthu apindule. Nisamve kuti anthu ogwira ntchito kwa ADMAC akuchita zinthu za ukamberembere zosathandiza alimi
ni cholinga chofuna kungodzilemeretsa. Mwezi ukubwerawo ndidzakufotokozera ndondomeko zimene boma latonse likhazikitse pa nkhani yokhudza za migodi komanso zakagulitsidwe kakatundu kupita kunja kwa dziko lino. Nikudziwa kuti posachedwa apa tikhala ndi chuti cha Pasika cha Easter. Tisayiwale za ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa zokhudza matenda a COVID-19. Tatsala pang'ono kufikira pa mlingo umene ufunikira uja wa 5% kapena kuti anthu 5 pa 100 akamayesedwa kuti moyo wonse ubwerere m'malo mwake. Sabata lino mmene tayambira lero tili pa 4.5%. Ndipo zikapitirira motere sabata lonseli mpaka kumaliza nyengo ya Easter, tikhoza tsopano kuchotsa ziletso zina zimene zidayikidwa ndi kubwereranso mwakale. Koma izi zikhoza kutheka ngati tipitiriza kutsatira ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa zija. Nikudziwitsani kuti lachiwiri ubwerali kukhala zisankho m'madera ena, koma anthu okaponya mavoti monga maufulu wawo nikupempheni chonde musayiwale kuonetsetsa kuti mukusamalitsa ndondomeko zimene zidakhazikitsidwa zija. Madera wonse amene kuponedwe mavoti amenewa onetsetsani kuti mukutsatiranso malamulo onse ochitira zisankho, ndipo chitani zimenezi mwabata ndi mtendere. Ambuye akudalitseni chifukwa cha nthawi yanu. Ambuye adalitse dziko lathu la Malawi. Zikomo. Kuyankhula kumeneko kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera